Papa Jack! Kamusta yung first week ng inyong modified ECQ or general quarantine? Sana naman safe kayo, healthy pa rin. Sana nag-observe kayo ng social distancing. Anyway, ang ating topic for today, ang i-review naman natin this time, yung nakikita nyo sa screen, is yung Conquer saddlebag. It has been around 2 years na siya sa market. So nagamit ko na siya ng mga 1 year sa mga bikepacking trips ko. We're going to review. This is the Conquer saddlebag. Itong saddlebag nila ay it has a harness and it has a rollbag. It's a two-part system. Harness, easy to install. I'm going to show you a video on how to properly install it. Nagamit ko na to sa maraming trails for my bikepacking trip. Gamit ko na siya sa Mount Mugo, sa Cayapa. Gamit ko na siya sa Vizcaya region. I've had a lot of experience with this bag in harsh conditions during typhoons, very hard rain, very sunny. And I'm going to give you the pros and cons of using this Conquer saddlebag. Okay, let's go and install this. Okay, kakabit natin itong scuff sa harness na muna. Ang una kong parating kinakabit dito is itong nakalagay sa seat post. Ayan. Tapos sinusunod natin yung isang nandun sa ilalim ng saddle. Tapos itong pangalawa na nasa saddle. So, ayan. Step by step natin. Okay, kapitan muna natin ito. Ang next ay itong part na to. Dapat nakakabit siya dito. Support mo sa saddlebag. Ganun din sa kabila. Tapos usually niluluwagan ko muna to. Ayan. Maganon muna natin. Dahil yung pinaka-bag niya na may laman, mahirap ilagay. Pag masikip na kagad to, hindi mo magagamit yung space dito. Ayan. Magiging ganyan itsura niya dapat. Masupport lang natin ng tama. Ito, kailangan nakakabit dito sa ilalim ng seat post. Tapos, paano yung gabit niyan? Ito, kakabit mo siya. Susuksok mo itong isang strap dito sa isang kabitan niya. Tapos, susuksok mo rin dito. Magiging ganyan yung itsura niya. Ayan. So, gawin din natin sa kabila. Suksok sa kabila. Yung bag, nilagyan ko na ng 2 shorts, tapos mga 3-4 na t-shirts. Ito na solid na laman. Hindi pa natin na-maximize yung pinaka haba niya. Ayan. Tapos ito, para masagad mo yung sikip, kailangan tulak mo pataas. Ayan. Tapos sisikipan natin dyan. Tapos saka mahilain dito. Alin din sa kabila. Ayan. So medyo upright na siya. Pwede nyo pang sagarin ng konti kung gusto nyo. Yung strap niya, yung pagkaka roll mo dun sa pinaka bag niya, kailangan nakaganito para pasok yung pinaka strap sa gitna para kahit maalog yan, hindi yan mahuhulog. Ayan. Ayan. Una natin ginawa, strap. Sunod itong
itong strap na to, pinasok sa saddle, tapos strap dito. Tapos sunod, itong pinaka-strap niya, pinasok muna natin sa saddle, saka natin nilusot dito, tapos saka natin nilusot dito. Same lang dun sa kabilang side. Yan. So yun yung magiging pinaka-itsura ng ating conquer bag. Pakita ko lang yung itsura niya. So malayo yung clearance sa gulong. Malayo sa gulong. So ang gagawin natin ay titest natin siya kung gaano siya kaalog. Ang laman niya ulit ay mga 2 shorts saka 4 t-shirts. And titest natin kung may sag ba siya. Papakita ko sa inyo kung nagsisway ba siya, kung nagsasag ba siya. During a realistic ride muna, aalugin natin siya ng gusto para makita nyo kung may sag. So usual kapag ride, gumaganong-ganong ka lang naman, di ba? Ayan, kung makikita nyo yung mga usual turns, wala naman siyang wala siyang masyadong sag or hindi siya masyadong nagsisway. Actually, mataas yung pagkakabit niya. So pag usual movements, wala naman. Pero kapag matagtag, ayan. Ayan, makikita nyo may konti siyang gumaganon siya, nagbabounce siya na konti. Try natin sigipan pa to. Pwede pa itong sigipan. Ayan. Ulit. Meron pa rin, pero at least minimal na. Ngayon, alugin natin siya ng gusto. Tingnan natin kung may mangyayari ba. Okay. Alright. Ayan. Okay naman tong ganitong movement kasi una, hindi naman nag-ride ng sideways talaga, gumaganyan, di ba? Para ka nililindol. Ang usual na movement niya is ganun-ganon. Yan. Yan. Wala naman siyang sag. Ayan. So, nakita nyo na kung paano ilagay ng tama ito sa saddle. And now I'm gonna give you my pros and cons when using this. Alright, number 1 pro, it has minimal sag and almost no sway, and it's very stable. From my experience, I can almost not feel it swaying. And number 2, you can use other dry bags with the harness. Since this is a 2-part system, you can use other dry bags with the harness. So I've tried using other dry bags with this, and if you're on a rainy season trip here in the Philippines, it's very helpful if you use a dry bag. Yeah. So that's one of the pros. Number 3, you can put a lot of clothes in the roll bag. Like I've said, it contains 2 shorts and 3 t-shirts, but meron pa siyang space. So I think you can still put about 2 to 3 shirts and about 1 to 2 additional biking shorts with this enough space. Okay, number 4, like most saddle bags, it acts as a rear fender. Why? Because pag naka-install na siya sa saddle mo, para na rin siyang fender. It shields you from the mud. Yun, yung putik, lahat napupunta dito sa ilalim eh. Tingin ko, napaka-helpful na meron ka ring saddle bag. Number 5, itong mismong saddle bag, I've used it before, and I've strapped sandals on sides. I've even put up a tarp on top of it, or you can even
strap on your metal cup for camping. Number 6, the harness and rollbag system is hassle-free once you've installed the harness. For example, nakakabit na siya sa upuan mo. Ayan. Tanggal na lang. Hindi ka na maabala. Tatanggalin mo na lang yung mismong rollbag. Ayan. So, yun yung maganda sa kanya. Unlike yung mga nagamit ko before na ibang brands na it's just a bag, saddle bag, it doesn't have a harness, you need to remove it from your saddle, which is for me napaka-hassle kasi tatanggalin mo pa tapos kakabit mo pa ulit. Ito, salpak, tanggal. Yan. Yung mga cons naman nito, number 1, it's not waterproof. The roll bag that comes with the harness and the harness itself are both not waterproof. Number 2, at first, it's really not user-friendly to install. Nakakalito siya kasi ang dami niyang strap. It doesn't come with an instruction material unlike sa pack gear. Siguro mga nakadalawang gamit ako bago ko siya nakuha. It took me several times to finally figure out how to properly install and make this stable. Number 3, it's not that cheap compared to other brands, compared to my first saddle bag, which is Lagalag. It's also a bit expensive compared to Asbag, saddle bag, and also pack gear. I'm not sure kung nag-increase na sila ng price. I think 1,850 to 2,000 ang price range niya. I'm not sure. Number 4, you cannot use very large dry bags for the harness. Meaning, if you have a 10-liter dry bag, I don't think it would fit all the way, lalo yung mga beach dry bags. It gets wider. The Conquer saddle harness has a limited width, so hindi siya maluwag. So it only can accommodate roll bags or dry bags that extends long, cannot accommodate wide dry bags. Number 5, the harness gets bent at some point. The harness, along with the roll bag, it gets bent at some point when the load is very heavy and it's very wet. So I've used this in the Mount Ugo trails. I have sandals on both sides and a tarp. So pag bumabalok to siya, there's a tendency na mag-sway siya, and hindi naman sumayad sa akin, pero yun, you're a bit worried that may reach your tire. So yun ang review natin dito sa Conquer saddle bag. This is the latest saddle bag model ng Conquer. Yung mga nauna nila, wala ako nun. Hindi ako nakakuha. Ito nagustuhan ko kasi na-test ng mga friends natin, and for me this is a very stable system na ginawa ng Conquer compared dun sa mga iba kong dry bags. And ayun, sana maka-purchase kayo nito. Since di pa tayo pwedeng mag-bikepacking, maka-purchase kayo paghandaan nyo. Mabibili nyo siya sa, I think, sa Raven Cycles sa Maginhawa. And sa Build Cycles, nabibili nyo rin siya sa Makati, Build Cycles. And I'm not sure kung meron siya sa Conquer Outdoor Shop. Yun, hindi ko sure kung meron siya sa Conquer Outdoor Shop. Or you can also ask in the bikepacking groups like Bikepacking Philippines or Adventure Cycling Philippines. Yan, itong t-shirt namin. You can ask also Vincent Palisok. Si Sok, siya yung pinaka-main man ng Conquer when it comes to bikepacking gear. So you can ask him kung saan merong supply nito. Alright, okay. So, sana nagustuhan nyo itong review natin, Kapadyak. And kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Share this video if you like it or comment. And, ayun, next time, we're going to review another bikepacking gear. And, we're gonna compare next time also yung mga bikepacking gear. We're gonna review another bikepacking gear like yung Conquer saddle bag. And then, gagawa ko ng separate videos. Ko-compare ko tong Conquer bag. Ko-compare ko yung pack gear saddle bag, yung Asbag, yung Lagalag bag. So yung 4 local brands na yun, ko-compare natin siya. Ano yung tingin kong pros and cons nila, price range. Yan. Right? Okay. Salamat sa pag-tuning mga kapadyak. And you stay safe, stay healthy, and God bless. Right?